Okay, so good evening, good night, everybody. This will be the 9th chapter in the Game of Thrones series, and so we are about to discuss. We're about to discuss a little bit of the high school and junior high days that weren't very interesting, mostly because it was very dull. And this, of course, is not a coincidence, because these are the people, as I already said, it's not like what you can think of when we discuss, Tzionut Datit in general and even Zeit in particular. It was a different thing, but I want to discuss, I will discuss that, all of this in the next chapter that I will hopefully start to record very soon. But before that, I thought maybe conducting a little bit of what I've done in the first or the second chapter of this series, Dramatic Personae, which means just, try to recall the names of the people, just, to produce a list of names of figures of the era. Now, I should say that it's going to be a little bit difficult because, it's not only that I'm not in touch with these people, is that, they are not that interesting. All the cells that were around me all my life, they are all scumbags, pedophile scumbags, freaks, This is the Game of Thrones situation, but even among, groups of, pedophile scumbags, yes, yeah, the military service, again, 930, technological units, so yeah, the intelligence was higher than, average, and people, were more interesting than, Zeiten, it's our thing, can? Because, even the Game of Thrones, people, they have all sorts of people, they are, some are smarter, and some are, some are like, barely sentient, like you see in this apartment, and some are, just, all sorts of, like, average human beings from all over the world, scum of the earth. And mostly the high school, it was dead people. Again, it was not the same people as the primary school because of the switcheroo. So, even, of course, if they had the same names, it's not the same people. But, even if you just, forget about, primary school and speak about just, medium, junior high and high school, they weren't, I didn't really kind of, think too much to, I thought of them as children, even though, of course, they were on average, they were all, first of all, even nominally I was the youngest person because I entered first grade at the age of 5. So I was always the youngest in the class. But, of course, their actual age was a couple of years higher than that because they already managed, to be, pedophile, criminals, whatever in their lands and to be brought here. But, they were just, gray people. Mostly it was very gray experience. But I will discuss this in the next chapter because I might forget names. So, I try to remember the name, to recall the names now, also of teachers. And if in the next video, which actually will be made of narrative, not just, names, if I recall more names, I will just, say it. So first of all, so in the previous video, which I mentioned the boys in the class in the primary school, I forgot few names. So maybe you should, complete the list. So yeah, so in the primary school, Alumot, first of all, I didn't mention Noam Diamenstein. He was also he studied in Zeitin as well. We were two Noam Div and Noam Da, Noam Diamenstein and Noam David. He is also, Ramat Aviv Gimel, he's like a classic. He belonged to a classical, like Ashkenazi, family. I sort of, you recall this kind of family when you see, ראיתם נגיד פרסומות נגיד לחטיף אפרופו, שנגיד שוגר לשוק בשנות ה-80?
אז היה פרסומות, נגיד, לאפרופו, לחטיף אפרופו בשנות ה-80, שרואים נגיד משפחות כאלה יושבות כזה בסלון ומנגבות אפרופו עם, אני לא יודע מה, גבינה פונדו מותח או כל מיני דברים כאלה שאשכנזים פעם אהבו. אז היה כל מיני כאלה סטיות כאלה של הפרידמנים. אז כאילו, אתה נזכר במשפחה הזו שאתה רואה את הפרסומת הזאת לאפרופו, שהם כזה... אתם מבינים? כזה מאנשים שכאילו... כאילו... אתה יודע, שעבדו כזה בבורסה של תל אביב, וכאילו בגדו בנשים שלהם במלון דן, כאילו... אתם מכירים את הז'אנר? לא הם, כי הם היו פדופילים מן הסתם, אבל את הז'אנר הזה, ז'אנר די מאוס, אני חייב... הם לא היו כאלה גרועים, אבל... הוא היה דווקא די גרוע יחסית למשפחה שלו. הוא היה כזה, טיפוס נאלח כזה, כאילו, יסמן כזה, בן אדם כזה של, גם זה, it's a classical Game of Thrones situation, okay? A person that you hear the zombie, the zombie in the apartment, he has what to contribute, יש לו מה לתרום לשיחה, יש לו אינפוטים מעניינים לזומבי. אז האבא שלו עבד במוטורולה, אמא שלו עבדה בבורסה באמת. שהיינו... לא מאוד, היה להם עוזרת בית, צילה, שהייתה מתגנת להם שניצלים שהיו חוזרים הביתה מהבית ספר. Honestly, I knew him quite well because we were kind of like friends. I mean, during junior high and high school, and I mean, you know the phenomenon of a friend that you don't like? I mean, יש כאילו, תמיד יש לך איזה חבר שאתה לא סובל אותו באמת. כאילו, נכון? אתה מכיר? לכל אחד יש אחד כזה, נכון? כאילו, זה מין חבר מאפן כזה, שכאילו, שאתה חושב עליו, זה הכל כאילו מסתדר, כאילו, הכל בסדר אצלו כזה, אבל אתה לא באמת סובל אותו, כאילו. הוא היה כאילו, כזה סאחי, אבל מארץ הסאחים, כזה כאילו באמת יוציאו אותו מהנפטלין של איזה פרסומת לאפרופו משנות ה-80, או מאיזה פוסטר של מלון דן המחודש מ-1970 בטיילת בתל אביב, משהו כזה, משהו נאלח כזה, לא סתם אשכנזי מגעיל, הוא גם היה לבן כזה, כאילו, לא יודע, טיפוסים נאלחים. אני מצטער שאני אומר את זה, כי הם היו מאוד נחמדים, אפילו הוא לא היה כזה גרוע. לא סתם הייתי חבר שלו, הוא היה בסדר. הוא היה אדם נחמד, אבל נאלח, אתה מכיר? ככה זה טיפוס. הייתה לו אחות צעירה ואחות מבוגרת. טיטניות 100%, לא משנה איך אני יודע את זה. I don't remember the names. I mean, they were, on surface level, one of the families of this bunch that, that belongs, perhaps to the most, kind of like, that fit the most, the type of, אשכנזים כאלה של ציונות דתית. בגלל שכן, הם כזה, לא יודע, כאילו, אבל לא באמת, כי הכל מה זה שטחי, כאילו, הוא היה שטחי כזה, הכל היה כזה ממש מתון. הוא לא היה טיפש אגב, הוא היה חכם יחסית, כאילו, כשאני אומר חכם זה לא יחסית אליי, כי צריכים, אני אומר לך את האמת, בשביל שלא, פשוט צריך להגיד את האמת, אני תגעתי מגיל צעיר, כאילו, לשפוט אנשים לפי חכם וטיפש, לא לפי הסקאלה של עצמי, כי אחרת כולם יהיו מטומטמים גמורים. זאת האמת, מה אני אשקר? מה אני אגיד ההפך מהאמת? אבל לפי סקאלה שהיא לא שלי, אבל כאילו, שהיא חצי ממני, אז הוא היה חכם יחסית. אבל מין אינטליגנציה כזאת דלוחה, כאילו, לא... כאילו, בחיים, כל חייו מעולם לא יוצא משפט מקורי מפיו, אתם מבינים? טיפוס כזה, לא סבלתי אותו באמת. והוא גם היה חבר שלי, הוא כאילו חיבב אותי, וגם הוא לא סבל אותי. קורה, יש דברים כאלה, זה קורה. הוא היה פה ביסודי, כמובן הוא חלף. וביסודי היו עוד כמה ששכחתי, אחד זה אסי דיקשטיין. אני עד היום זוכר את הקטע, אני נזכרתי בו בגלל הקטע של דיק טרייסי, שראיתי איזה סאמנל על דיק טרייסי, שהיינו ביסודי, היינו משחקים בנינטנדו, ואני החלפתי איתו פעם, הוא נתן לי דיק טרייסי, ואני נתתי לו את הטופ גן שהיה לי, זה משחק נינטנדו, הטופ גן, אתם זוכרים את טופ גן?
עם הנחיתה הזאת הבלתי אפשרית לנושא מטוסים. וואי, יש את הקטע ב-AVGN שהוא נוחת עם פאוור גלוף, עם הנושא, זה היה חדן, זה נשפחתי כאילו, זה, the epitome of, the max, the best of the best of the AVGN in like 15 years of, of episodes, it's like, the part that, I mean, he lands like the airplane on the aircraft carrier with the power glove, it's like, נקראתי מצחוק. When we played the game, primary school, I mean, I remember that, it was impossible to land this fucking plane on the aircraft carrier. And also my late brother, David also, I mean, he tried and he failed all the time. And my father, I mean, failed, like, and my grandfather, he was an old man, he actually managed to land the plane on the aircraft carrier. So, I mean, this is, the old school Mossad, these people, Mossad agent, like, this is the Mossad, this is the classical Mossad, of the 50s and the 60s, I mean, never mind, I mean, put him like, the Greek Civil War, he will, almost, defeat the monarchy and win the side for the communists, but only be defeated in the last moment by, the treacherous people from the communist side. And so, run away, to Israel, and then join the Palmach and single-handedly, single-handedly, kind of like, destroy all the bridges in the night of the bridges, and, חבלן כזה, היה חבלן, מהאלה שבשיניים כזה, שם את הדינמיט, ומפוצץ גשר אחר גשר אחר גשר כזה, 11 גשרים בלילה, כאילו. אתה יודע, אחרי זה, בקו על הקסטל, לבד מסתער, מחסל את כל הערבים, ובלוד, כובש את העיר לבד, זה הטיפוסים של פעם, לא משנה איפה תשים אותם, כן? במשרד התעסוקה, אז הוא כאילו יראה כבר לכל המובטלים שם, ששוברים עליו את break, the glass, the battle of glass in front of him, so, he would not want to call the police, like, I mean, no, we will teach them a lesson, like old school Clint Eastwood, like, I mean, push him to the ground, and, beat him in the face, and then they will be friends later. It's interesting because, I mean, well, actually, my grandparents, I mean, the problem they had with these Eliyahu is not the fact that this person, like, I mean, almost murdered him. I can wreck his office. No, I mean, this was like, I mean, a regular day in the office. Like, yeah, I mean, no problem. This was like everyday life in the 50s. Like, violence is part of life. I mean, what the actual problem was the fact that three brothers married three sisters. I mean, this was unacceptable. I mean, המזרחים האלה מהמעברות הפרימיטיביים. Like, he had no problem with the fact that this person almost murdered him. But, I mean, the real issue was the fact that, I mean, like, his three daughters married three, like, brothers, which is kind of like, I mean, מזרחים האלה מהמעברות. הם היו תימנים, התימנים האלה, לא, בסדר, יהודים, כן, אבל יש להם כל מיני מנהגים, יש להם מנהגים מוזרים, התימנים האלה, יש מנהגים מוזרים. עם כל המאכלים האלה שלהם, הכל בצק כזה, בצק פה, בצק שם, הכל בצק. כמה בצק הם אוכלים? ונשארים ברזים. So that was, I mean, Yaakov Vechoropoulos, my later, so, later, like secret missions in Europe, like, undercover entities in Greece, like, whatever, I mean, later, I mean, when he's old, he's still, if it's required, for the grandchildren that he loves the most, more than anything, if they require him to land the fucking airplane on the aircraft carrier in the Nintendo Top Gun game, then he will do it. I mean, he will make that, I mean, he will make it happen. He will make it happen, and he did. He landed the plane just, and then, wow! So, because at that point we thought it's impossible to land the plane on this, by the end of the mission, the Top Gun missions, you need to land the plane, it's impossible. I mean, we didn't have the power glove. I mean, these were old school men, men of, I mean, real men, went to Venus, I mean, get a wife from Venus, take it to Israel, marry her, everything, I mean, another planet, no problem, whatever you want, another planet, another continent, another country, another identity, everything, and if it's required to land the airplane, you hear the zombie, he had what to contribute to the conversation. The conversation has not been contributed enough. The zombies are still required, they still have what to contribute. Homo sapiens 2024, barely sentient creatures.
Mehadrin, you know, Mehadrin, this was his code name. He told me once that this was his like code name of like, Yaakov Echoropoulos, Mehadrin. Like as a secret agent, you know. In parallel to work like to him working like as a head of the שירות התעסוקה, זה פקיד אפור כזה עם פנקס האדום של ההסתדרות, תמיד מבצבץ מהכיס. A little bit after, you know, the days of, you know, breaking glasses and breaking offices. I mean, so after by the end of the 50s, it became more like a white collar job, because המעברות, ראיתם סלח שבתי, אז כולם לכאורה קיבלו כבר בתים, חינם מהמדינה, אז כבר לא היו מעברות, והכל נרגע קצת, ואז כבר זה הפך ליותר משהו אפרפר כזה. We also, you know, founded the kibbutz in Tzuba, and, you know, single-handedly, and plowed the fields, you know, and, you know, grew everything from the ground, and, you know, that's kind of man, everything is possible. He smoked like, you know, like a train, like a man of the time, but and I still remember some of it, but when I was very young, maybe it was 1990, something like that, he had a stroke, and half of his body was like eliminated, like שיתוק חצי מהגוף, ככה. אתם מכירים את זה? ובנס הוא חזר לעצמו לחלוטין אחרי לא הרבה זמן, חזר לגמרי, וחי עוד 20 משהו שנה, ואמרו לו, אבל אתה חייב להפסיק לעשן, והוא פשוט הפסיק לעשן, ככה, על המקום הפסיק לעשן. זה הכי קשה, אגב. פשוט הפסיק. אחרי שכל החיים ישן כמו כתב. היה מעשן סיגריות טיים, אני זוכר. היינו עושים נחש, אתם יודעים איזה נחש? מהסיגריות, וגם אבל לא רק מהטיים, גם מהכרטיסי ניקוב של אבא שלי. אבא שלי הוא היה באוניברסיטת תל אביב, עוד היה להם מיינפריים עם כרטיסי ניקוב. והיו עושים, אז המון, זה היה כזה ככה, מי שהיה בעסק של התכנות בפורטרן, עוד בשנות ה-60, לא, שנות ה-70 או שנות ה-80, אז היה להם ככה כרטיסי ניקוב, אז היינו מקפלים אותם ועושים איזה נחש, זה כזה, כמו דומינורלי, אבל מכרטיסי ניקוב של המיינפריים. That's my earliest experience with programming actually was that. I mean, I was maybe 4 years old or 5 years old, and we created this snake, you know, from the כרטיסי ניקוב of the mainframe. Maybe that's where I know I picked up on, on the hobby and later profession of like a software engineer from the כרטיסי ניקוב, Fortran כרטיסי ניקוב. It's a true story. And although he's found when he was younger, he was, this is described in the Zigot of Ur, like, being, hiding, in the Piraeus, like, in Athens, like, from the Nazis, and, Nazis all around him, Nazi here, Nazi there, and he's, like, escaping them, and, I mean. So, yeah, so later in his life, he actually landed the plane, the Top Gun plane, right on the aircraft carrier. זה הגברים של פעם, לא כמו של היום. היום אתם רואים, זה כולם פה כל מיני הומואים ופדופילים מהתחת. To be honest, maybe that particular DC issue was not actually different, I mean, about him, but hence the Venusian wife, but I mean, a real man, James Bond of the past. This country was founded by these people. I don't know. I mean, I describe to some length how they came to be, but these were the people in the Palmach, these were the people. It's a complicated, history, but it was always like that since the beginning of Zionism. Those people, certainly among the intelligence sector and the security, פלמח ומוסד, הם תמיד היו כאלה, עוד לפני קום המדינה, הומואים ופדופילים. Since the earliest days, since Trumpeldor. And I discussed this issue with Led because it's not a simple thing to explain. I discussed it to some length in other videos, how it came to be. But it should be understood that, the Game of Thrones, institution, it was not just by mistake that, it was so successful in Israel. Because it already, it was implemented, of course, it's an international institution, it's, by definition, but for Israel, it fits like the state of Israel, like a globe to an end. Because they were like that, even before this, the formal state established, decades before that.
And it's not easy to explain why. Another thing is it's not easy to explain why, but I discussed it to some length, is why so many of the second generation of these people were also like that. Because my assumption is that they were not, abused by their parents. No, the classical way that these things perpetuate themselves is that, the fathers abuse the sons and then they become like that. But to my estimation, it wasn't exactly that. Like these people, I don't think that, משה דיין, כל הפדופילים האלה, וגם סבא שלי, כן, זאת האמת. להערכתי זה לא היה קטע. אבל היה אווירה היה בישראל, במיוחד בקרב האליטות האלה, הייתה הפרידמנים, למרות שהוא לא היה פרידמן, אבל לא משנה. הוא כאילו סיפח את עצמו לתוך הסיפור האשכנזי, ואשתו אפילו, סבתא שלי אפילו עוד יותר, כן? שבכלל הגיעה מכוכב פלאוליטי, אבל כאילו, היא הייתה הכי לא משנה שהיא שחורה כאילו, והגיעה מכוכב פלאוליטי, מבחינתה היא כאילו, המזרחים האלה, התימנים, עם בבצק, שלושה, הכל, והמרוקאים, תמיד הם על האש, הם שנאו מנגלים, גם הסבא שלי, זה זיכרונו לברכה, וגם סבתא שלי, הם שנאו תופעת המנגל, כאילו זה היה כזה חזירי, כזה, עם כל העשן. סבא שלי בתוך תוכו אהב מנגלים, אבל סבתא לא שתה. סבתא הייתה, אתם יודעים, הייתה קיסרית וינוס, קיסרית כוכב נוגה, ומילה שלה בכל מה שקשור לדברים שבתוך הבית לא עוברים על זה. אז בבית אין דבר כזה, מנגל או משהו שדומה לו. אבל בחוץ הוא היה מרשה לעצמו לפעמים להזמין במסעדה איזה קבב. ממנו תמיד הוא אומר, כשאתה אוכל, אני נעשה שבע. זה פתגם ביוונית. כאילו שסבא אומר לנכד, כאילו, תוך אהבה כזה. Later in my life I understood it actually can happen. That, using the bicycle mechanism, it actually can happen. Like, you can really get, you can feel yourself when another person is eating. No, it's like if you don't know, so now you know. It's part of the bicycle mechanism. So it can be literally true. כשאתה אוכל, אני שבע. No, but really, he loved us, these grandchildren more than anything, and he even landed the aircraft, on the fucking, carrier, the 1980s carrier. אז לא ברור למה הדור השני גם נעשה כזה. זאת שאלה, כי זה לא היה ניצול במובן הפשוט, כאילו, של פשוט... חלק כן, חלק עשו את זה לילדים שלהם, אבל להערכתי לא הרבה. להערכתי, זה היה משהו הרבה יותר מסובך. זה הייתה אווירה כזאת, זה היה אווירה שתמכה מאוד בצורה מובלעת, אבל מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה קונסיסטנטית, של לצפות, it's like, it's a disgusting term, but they use the term grooming, which is disgusting. I'm just to puke, but it's a term that is known. Like, they groom their children to be like that. And many, tremendous amount of the males of the second generation of these people, and when I say these people, מתכוון דור תש"ח. like, האלה שהקימו את המדינה, הפלמחניקים, ההגנה, אלה, כן? And also, all the, those that, that established, the intelligence services of Israel. So the second generation, you heard the zombie. The second generation, many of them were like that. And and I discussed it in some other videos. Let's not repeat ourselves. אז יש לו מה לומר. לזומבי יש מה לומר. יש לו מה לתרום לשיחה. Anyway, so we played Top Gun, but at some point, during primary school, it becomes stale. The repetition became stale. So I wanted to exchange it with Asaf Dikstein, in for Dick Tracy, another NES game, like a Nintendo game, Asaf Dikstein, but it didn't the actual game did not work on my Nintendo because there was something like, the European Nintendo and the American Nintendo, and they were not entirely compatible, but only halfway compatible. This was, the time with the compatibility issues with the Nintendo. So I just, so I went to like a shop that, trades this thing, and I traded it for Super Mario 3. I remember that we needed to add 40 shekels because nominally the price of Dick Tracy was 160, but the Super Mario, the price was 200 shekels, which is the maximum price because it's considered like the most lucrative NES game. And that's what we did and played Mario, but then he wanted it back. So I thought, I thought that this kind of, this exchange, it's not that big deal because there were shops that did the exchange for 10 shekels, you could exchange everything. But he wanted the game back, and I was like, oopsie. It would happen in the third grade, fourth grade.
So it was quite a crisis between us, but I mean, we managed to kind of like ליישר את ההדורים, אסף דיקשטיין ואני. Another person, two people, I mean, that should be, I mean, mentioned from primary school is Eyal Cohen and Elad Schillinger. So they were the goons, like the bullies. I never liked them. They were bullies, like, I mean, like Eyal Cohen was like, I mean, כאילו מאלה שההורים שלהם בני דודים, אתם מכירים את זה? באמת, ההורים שלהם היו בני דודים. I mean, not that there is anything wrong with that, but I mean, yeah. זה קצת את הטמבל ואלים כזה. But I mean, he was the bully and like an idiot and violent, but also, I mean, he was the most sensitive of all. Like he frequently cried, you know? Like, I mean, up to the 6th grade, like, I mean, it was very uncommon, like, because boys, I mean, very early, I mean, learned that they should not cry at all. So they stopped crying at all, like, by the 1st or 2nd grade. But he was, like, sensitive, like, so, I mean, so many times he cried, like, I mean, I remember that. It was heartbreaking to see him crying, I mean. And it was also, I mean, he showed some character, you know, that, I mean, he didn't, like, you know, allowed himself to be sensitive, you know. At the same time, he was the worst bully. That's how... And Schillinger was actually worse than him. I really didn't like this guy. Elad Schillinger. Never mind. So we are in the dramatic persona. So Zeitlin. So the people that continue to Zeitlin, I mean, so they weren't really them, you know, there's other people, but most of the names that I mentioned, I mean, continue to Zeitlin. I mean, Yair Oded, Amitam, Ron Tam, Lior Badichi, Daniel Asri, Gabi Yakovson, Noam Diamenstein, אני, כמובן, נועם דוד. It was a pretty large group. And, of course, we had other, you know, people from other primary schools, presumably, of course, actually, the Game of Thrones people. And so I'll mention their name, even though I don't remember everybody. I might have called other names, I mean, later. So, not in by, you know, I just throw names, you know, not by any kind of order of, you know, importance. Just, I mean, I just throw like, you know, names. So there was Oren Shushan, which was a pretty good friend of mine throughout, like, high school, Oren Shushan. And I might discuss him later. And there was Omer Alevi. Now, Omer Alevi it's interesting because I actually knew him, even though he was not from their primary school, but I knew him from תלפיות, which was a program for... זו תוכנית לילדים מחוננים דתיים, שפעלה בתל אביב, בין כיתות ג' לו', יום בשבוע, יום רביעי בשבוע, המחוננים לא היו לומדים בבית ספר הרגיל שלהם, אלא היו הולכים לתלפיות, ליום לימודים למחוננים. And actually, I really liked it. I mean, I remember it much more than I remember, like, you know, what happened in primary school from, you know, from, like, like 3rd to 6th grade. Even though, I mean, you know, it's like five days a week was, like, normal high school. And one day, Yom Revi was, and Wednesday was, like, you know, the Talpiyot. But I remember Talpiyot much better than the rest. Because, for me, I mean, you can understand why. I mean, you can understand why. But that's what the situation. And actually, in an older video from the Evernote account, I actually discussed Talpiyot and the people of Talpiyot. Also among the females she was 100% Titan, like without a question. Female of Zeitlin, or not of Zeitlin, of Alumot, was Dana Buchbut, a girl from Ramat Aviv Gimel. And I discussed her in other videos, actually, because actually we spoke him later in our life. I mean, like 100% Titan. And she was always very pretty and very, very smart. But she always had difficulty. I mean, later in her life, she always had difficulties finding a man, presumably. I remember Lidor Pergament, which was one of the Game of Thrones people of the military days, much later, like 900, לידור פרגמנט קראו לו,
שהוא סיפר לי שהיא כזאת יותר מדי מתירנית, כאילו שהיא עושה סקס עם כולם, וכאילו, ובסוף לא נשארת עם אף אחד רציני ביד, כי היא יותר מדי כזאת מתירנית. I've heard this story quite a bit in my life, you know, and at some point I understood that all these people, I mean, are virgins. I mean, 100%, you know. Presumably, you know, the Matirani story, I've heard it so much, you know, Sivan Krigsman, all of them, like, were virgins, you know. And at some point I understood it, like, I mean, because it kind of repeated itself, like, you know, presumably, like, a woman that is, like, too liberal and, like, you know, sleeps with everybody, and then, I mean, find herself later in life without, like, you know, like, you know, old, you know, spinster, even though she's like pretty and smart, but I mean too liberal. I've heard this story so many times, and at a certain point, you know, without even, I mean, it was way before. I mean, I understood everything that I know now regarding the Titans and everything. But at some point, I understood that, I mean, something is wrong. I mean, I kept hearing this story, though. I mean, it's like, I mean, repeated, like it was a trope in my life. It's like a good-looking woman that are also smart but too liberal, and that's why they can't find a man for life. And at some point, I understood these are all virgins. Like 100%. These are all virgins. These ultra liberal, you know, young women that I know, that, I mean, they don't understand it. I mean, they need to catch husband very quick, and then they found themselves like old spinsters because, I mean, too much sex with too many partners. But I mean, they thought that they are the queens of the world because they are pretty and smart and funny, and then they found themselves, you know, even up to the late 30s, which in Israel it's like 80s, like in other countries, because I mean you're supposed to be married. Like, I mean, this is, you know, it's a baby factor in Israel. So I mean, but these spinsters, I mean, they were punishment for their ways because they were too liberal, you know, too promiscuous. They thought that, I mean, everything is, the sky is the limit because everybody wanted them. So, I mean, they wouldn't mind, like, changing men like socks, you know, because they thought that, I mean, they could get married whatever they want, if they want. But then, I mean, when the correct age arrived to marry the person, they discovered that all the good men, these good men, they already been caught by other, presumably less beautiful or less smart women, but they had better values and more connected to the ground. So they got married, and you know, the beautiful is like, you know, like Dana Buchbut and Sivan Krigsman, these liberal, you know, these promiscuous, you know, sluts. I mean, they just found themselves, you know, without any man, these sluts that were actually virgins. So this kind of mythology actually is repeating, you know, in my life. Like, I keep hearing it. I understood it. At one point I understood. I mean, what's actually going on? I mean, no, it's not what you say. It's not. You're a fucking liar. גם תמר השביט הייתה כזאת. כאילו, המזרון שלה, של הפקולטה למדעי הרוח. Super virgin, but yes. So it's kind of like a trope that you meet again and again, and that's not, I mean, at a certain point you start asking questions about the trope, about this particular trope. So yes, so Dana Buchbut studies but only in the sixth, only the last year of, I discussed Tapiot in other videos. If it's interesting, I can actually replay it because I don't want to repeat myself. So it's actually, I mean, I remember much more from Tapiot than from Alumot. Like from Alumot, I mostly remember soccer, like in the breaks. As I said, I mean, I don't remember much more than that because it was pretty, you know, היו כאלה דתיים לאומיים דלוחים כאלה. כאילו ציונות דתית מהסוג שמתבטא רק בכאילו חצאיות ג'ינס ובכיפה סרוגה, אבל לא יותר מזה בכלום. ולא היה להם ערכים בכלל, כמו שאמרתי, הם היו ממש חלשים בכל התחום הערכי. כמו שאמרתי, אף אחד מהם לא היה עצוב. כאילו על הסכמי אוסלו, הם לא אכפת להם בכלל מהסיפור הזה, שהיה נורא והיום באותה תקופה. כאילו הסיפור הזה היה ממש... Just to say, I mean, for example, like, you know, in Talpiot, I mean, where people, you know, it was primary school days, and I mean, people from all around, you know, Gush Dan, like the center, I mean, from the Orthodox school arrived
And then I met actually, people with arachim, like people with values. Like, it was the first time that I actually met, children with values. I remember it was the 5th grade or the 6th grade, maybe, 1990, 1993, 1994, 1993, 1994, something like that. And I remember that, so we had like asa'ah, like, the school bus that, takes you from all over Tel Aviv, even larger area than Tel Aviv, even Chulon, like Omer Levi was from Chulon. But it took us and then brought us to Tapiot, to this, like, like prodigy school for one day, like a week. So I remember that, for example, there were two, so there in Tapiot, I remember that I met a group of three, not two, three, boys of my age, that studies, in schools, like primary schools that were much more, like מוריה, אם אתם מכירים, בית ספר מוריה, בית ספר מירון, עומר הלוי היה מבית ספר מירון, אבל נגיד מוריה, בתי ספר שהם הרבה יותר באמת מחוברים לציונות הדתית. ופעם ראשונה הבנתי מה זה אנשים עם ערכים. למשל, אני זוכר שבהסעה, בכיתה ה' או כיתה ו', אז תמיד הם היו שרים שירים כאילו שצריך לרצוח את רבין ואת פרס ולקבור אותם. ולי זה היה חדש, סיפור. אני אפילו לא בטוח שידעתי בכלל מי זה פרס ורבין. לא הייתי חזק בפוליטיקה באותם שנים. ומהם למדתי מה זה ערכים. ואלה באלומות, ואותו דבר גם היה בצייקלינג, זה אותם טיפוסים. הם לא שרו אפילו שיר אחד כאילו שמח כשרבין נרצח. רק להראות לכם איזה, כאילו, הם היו חלשים מאוד בתחום הערכי, מאוד חלשים בתחום הערכי. כאילו ציונות דתית, אבל לא באמת, לא באמת, בלי שום ערכים. ולא אכפת להם מאוסלו כן, אוסלו פה, אוסלו שם. These three guys, actually these three guys, I don't remember their names. Yedidia was one of them, like from Talpiot. They were actually very strong in in programming. So, like, they already knew, like, by the age of 10 or 11, how to program quite well in QBasic. So we had so in the 6th grade, we had a class of QBasic, and they were participated in that, but they were much ahead of everybody. So, like, the teacher, like, taught them, like, in separate from the rest. And I envied that because I wanted, like, to be like them. So I quickly studied QBasic in home, just to be in their level. And I managed to do so. And these were actually, this is my true beginning of, like, how I started to be a programmer. Besides the snake that we met from the Katiseni Kuf, the mainframe from the age of 4 or 5, but but in reality, this is like, כיתה ו' בתלפיות הייתה באמת התחלה שלי עם תכנות, וזה היה ב-QBasic, ואני זוכר שמה שדחף אותי קדימה זה להיות טוב כמוהם בתחום, כי הם היו באמת מאוד מאוד מכוננים מתמטית וגם חזקים בתחום הערכי, כמו שאמרתי, למדתי מהם הרבה על המצב הפוליטי בישראל, כן. אז זאת הייתה הציונות הדתית האמיתית, האותנטית. בכל אופן, so Omer Levi actually continued to cycling. So, yes, later became a F-15 pilot. Another one of my classes became a F-15 pilot is Itai Hos. Like, not from primary school, but from cycling. Itai Hos and Omer Levi, 2 pilots, very nice, very nice. Our best, the best of the Nazis, the best of the Starship Troopers. It was, it was Starship Troopers high, it was like that, but without, I wanted to say without the hot, girls, but actually there were quite a few, but the boys were not that much into the girls, if you understand, if you get my drift, But in other ways, it was certainly a Starship Trooper high. Like Nazis, young Nazis. You know what identifies Nazis the best? Not the fact that they are super nationalistic, but the fact that they are, they're super compromisable. Like, everything is like, for them, you need to compromise in everything. Like, life is just a series of being conformists. Always need to be conformist, just, to conform with the reality. Just, you're only allowed to negotiate a little bit with reality, but never, but you have like a path that, is outlined for you, and you shouldn't like too much,
stray right and left, maybe a little bit, negotiate, like reality, not something that you should, like, that you should design, or you should, or you should, like, לחצוב בסלע את המציאות. לא. המציאות היא שם כבר, אם אתה רוצה, אתה יכול טיפה לנהל את המשא ומתן, לנהל משא ומתן עם המציאות, אבל לא לחצוב אותה בסלע או לעצב אותה. כי היא כבר שם בשבילך. וזה יפיין אותה מאוד בתיכון. וזה המהות של היצורים השפלים האלה שאתם רואים פה. זה המהות של היצורים השפלים האלה. זה מה שהופך אותם לנאצים. לא עובדה שהם אוהבים את המדינה יותר מכל דבר אחר. המדינה על הזין שלהם. לא. מה שמייחד את הטיפוסים האלה, זה האופן שבו מהלכים בעולם. בתוך איזשהו נתיב סלול, לא ברור על ידי מי, ואתה יכול טיפה אם אתה רוצה, להסתכל טיפה ימינה שמאלה, איזה סנטימטר ימינה שמאלה, אבל בגדול אתה הולך בנתיב שכבר נחצב עבורך, ואתה בעיקר לא שואל שאלות. זה מאוד לא נימוסי לשאול שאלות. היצורים האלה לא שואלים שאלות. הם לא שואלים שאלות. לא משנה אם הם טיפשים או חכמים, תחתית החבית של המין האנושי, או כאלה כמו שהיה לי בצבא, הם לא שואלים שאלות. This is the heart of the Nazi phenomenon. These people are the core of the state of Israel. Nazis in their heart, and it starts like that in high school, and even before that. So I don't remember many of the names because I kind of like, I wasn't, I actually, שהוא said it, הייתי כאילו מהמבריזן, כאילו מספר אחד, הייתי כאילו, באיזשהו שלב הבנתי בתיכון שזה לא טוב לאחר בקצת. היו צריכים להגיע ב7:15, אחרי זה יחרו את זה ל7:30 בשביל תפילה, אתם מכירים את זה? וזה היה קר, כאילו, ומבאס לתחת בבוקר לנסוע באוטובוס לתל אביב, וגם, עד תקופה גם באוטובוסים היו מתפוצצים כל הזמן. אז בנוסף הכל גם האוטובוסים, זה היה בדיוק בקטע היה איזה קטע בישראל שהיה נהוג לפוצץ אוטובוסים בתל אביב, זה היה בדיוק אז, גיטה זין חטא, ואז היו מלא אוטובוסים מתפוצצו, כאילו, בתל אביב, וגם זה קצת היה מבאס, כאילו, לא היה, אתם יודעים, חלק מהחיים, אבל היה קצת מבאס הסיפור של אוטובוסים מתפוצצים, ומה שהיה הרבה יותר מבאס זה היה שזה היה במוקדם בבוקר, ולהגיע לתפילה, ושנאתי להתפלל, שנאתי את התפילין ולהתפלל, שנאתי, ובנוסף הכל גם אוטובוסים, כאילו שלא מספיק אתה סובל, אז גם אוטובוסים היו מתפוצצים. זה זין, זה מדינה חרה, באמת. גם לקום מוקדם בקור, ואתם יודעים, ולנסוע באוטובוס, כאילו, לפני שהציפורים בקושי מצייצות, ולהתפלל, כאילו, ואיזה התפילה, כאילו, והתפילין, וגם האוטובוסים מתפוצצים. זה חרא של מדינה, תמיד היה חרא של מדינה. הם בסוף הפסיקו להתפוצץ מתישהו, בכיתה ט' הם כבר פחות התפוצצו. אז הסיפור קצת ירד מהכותרות, אבל בכיתה ז' ח' כן, זה היה חזק הסיפור של הפיצוצים באוטובוסים, ובדיוק שם, כאילו בתל אביב, במרכז תל אביב, אתם יודעים, זה היה מבאס קצת תחת הסיפור הזה של האוטובוסים מתפוצצים. לא בקטע מפחיד, אבל בקטע שכזה, אתה אומר לעצמך, haven't the Jews suffered enough? גם לקום בבוקר, אחרי זה גם כל השיעורי גמרא האלה, וכל התחת הזה, וגם כאילו אוטובוסים מתפוצצים, לא מספיק אתה סובל. הכל היה נורא פרפר, אני אדבר על זה בווידאו הבא. So let's continue with the naming. So אמרנו, איתי אוס, היה מולי רשף, הוא היה כאילו קצת היפי כזה, ממנו למדתי על פינק פלויד דמות נחמדה למדי. היה ליאון נחום שהיה חתיכת חרה, היה בריון מגעיל, שזה אחד הטיפוסים, אחד מה-classical Game of Thrones. He had some kind of like abusive relations with a girlfriend, like a long-time girlfriend, like never mind, let's speak about some other time. Most of them did not have girlfriends, but some did. Like Izel Cohen, for example, continued from primary school, so he had a girlfriend, and most of them did not. I mean, it wasn't common, but some did, but very, very, very few. But interestingly, I mean, just when we finished high school, I mean, several people married people from cycling, from like the girls' classes.
It was shocking to me because, I mean, they barely knew each other, and I mean, were not girlfriends, like high school sweethearts, you know, but then they decided to marry. Like, I mean, I mean, what? I mean, what happened? Like, how? But then later in my life, it was like another kind of trope. Like people that, I mean, don't even like speak with each other and presumably don't care about women at all. And like, I mean, at some point they just, I mean, decided, I mean, it's like the proper time to, I mean, to discover this kind of, like, you know, aspect of their life of, you know, they're females and they're interesting, and immediately they get married. So actually, this is another trope in my life, you know. Very interesting, you know, very interesting thing. Maybe I'll speak about it later, because it's actually an interesting thing. And this is repeated, like, to a greater extent during the military days. Like, people that seemingly don't care at all about the second sex, the weaker sex, or the, you know, the pretty sex, but at some point they start to care, and then they get married immediately. Interesting, very interesting. איך הוא יודע את כל הדברים האלה? מאיפה הוא גילה את כל הדברים? הוא חייב להיות מרגל איראני, או אני לא יודע מה. אחרת, מאיפה הוא יודע את כל זה? מאיפה הוא יודע את כל הדברים האלה? לא ברור. הוא חייב להיות מרגל איראני. הוא מרגל איראני. הוא מרגל איראני. הוא מרגל איראני. לא יכול להיות שהוא הבין את זה לבד. לא יכול להיות. כל החיים הוא מוקף בחרא הזה, מאז שהוא ילד. כל החיים הוא מוקף בחרא הזה, ולא יכול להיות שהוא הבין את הדברים בעצמו, פשוט בלתי אפשרי. המודיעין הישראלי שומר את סודותיו היטב. אם הוא מדבר על זה, הוא חייב להיות או אחד מהם או מרגל איראני. אין אופציה אחרת, אין אופציה אחרת. אין שום אופציה אחרת. הזומבי יש מה לומר? מסביב לכדור משלמים. מסביב לכדור משלמים. מסביב לכדור. מסביב לכדור משלמים. התשלום מסביב לכדור. לא בפח הזבל, מסביב לכדור. לאלימות עכשיו ראיתם? התשלום הוא מסביב לכדור ובמיליונים. היום. לא מחר, לא מחרתיים. מסביב לכדור ובמיליונים. ראיתם את האלימות עכשיו? מסביב לכדור ובמיליונים. לא בפח הזבל. לא בפח הזבל. התשלום מסביב לכדור. אתם רואים גם פה את הכדור על הארץ פה ופה נשרפים? אתם רואים את החלליות שורפות את הכדור? אתם לא רואים פה פח זבל נשרף. אין פה שום ציור של החלליות ששורפות פח זבל, נכון? אתם רואים פח זבל? לא, אני לא רואה פח זבל. אני רואה את כדור הארץ נשרף על ידי חלליות. התשלום הוא מסביב לכדור. כל גילוי אלימות כמו שראיתם עכשיו, התשלום הוא מסביב לכדור ובמיליונים. 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 והתשלום היום. הלילה. מסביב לכדור. מסביב לכדור הכחול. אלימות כלפי מי שנשלח אליכם בשביל להציל אתכם, העונש הוא מסביב לכדור. לא בפח הזבל. לא בפח הזבל. לא בפח הזבל. מסביב לכדור. לא בפח הזבל. מסביב לכדור הכחול. מסביב לכדור הארץ. כולם, לבנים, שחורים, צהובים, אדומים, אנחנו לא גזענים. כולם משלמים ובמיליונים של בני אדם בנפשות. לא בפח הזבל, מסביב לכדור, מסביב לכדור הכחול. Violence is like another trope in my life, I constant violence all the time like that. So where have we been? So other names from the class of people, so there was Yaman Yaki, I don't remember the last name, sorry. There was Leo Cohen, there was Roy Ben Yosef, Sami Israel-Shvili, which actually I was a friend of his, I mean, after high school for some time, but later, I mean, we just, I mean, stopped speaking with each other. He changed his name to Sami Koren, from Sami Israel-Shvili to Sami Koren. He joined high school not immediately, but like during the 8th grade. He was very, very fat, like extremely fat. And when he, later in his life, when he reached 180 kilograms, he done like, you know, the laparoscopic bend, you know, surgery, and he kind of like, I mean, you know, lost it like 100 kilograms. Yeah, I mean, he became a lawyer. I mean, they didn't recruit him because of the overweight. So, I mean, he became a lawyer very quickly, relatively. Of course, I mean, classical Game of Thrones, you know what kind. So, he was from Lud originally.
people have to cite not only from Tel Aviv, because, I mean, it was kind of like a special high school, presumably, of course, because of the Game of Thrones situation, the tiny situation, but also because many people presumably didn't want to send their children to yeshivot tichoniyot, for all sorts of reasons. Maybe I'll discuss it in the next video. So, היה איזה יאקי אחד, כן, והיה שמאי, אני לא זוכר שם משפחה, והיה יוני מירזדה, והיה אור בצלאל, היו כמה טיפוסים כאלה אפורים שאני לא זוכר איך קוראים להם, כאילו כל כך אפורים וחסרי, כאילו אנשים חסרי תכונות, האדם חסר תכונות, אתם מכירים את זה? היו אנשים שלא היה להם שום תכונה, כאילו לא היה אפשר להגיד עליהם שום דבר, הם פשוט היו חסרי תכונות, לא היה מה להגיד עליהם, אז אני לא זוכר איך קוראים להם, כי אין לי גם מה להגיד עליהם, כאילו גם אם הייתי זוכר, אין לי איך כאילו לחבר את השם לאיזושהי תכונה, פשוט לא היה להם שום תכונה, הם פשוט היו שם, כאילו, פשוט ישבו ככה, אתם שומעים את הזומבי דופק בשולחן, הוא נותן רמז לרובוט, להפסיק לדבר, הוא נותן לרובוט רמז. הפדופיל המצחין הזה, עם איי-קיו 50 או 60, נותן לרובוט רמז להפסיק לדבר. זה היה Game of Thrones. I mean, it makes sense. Yes, of course, the robot will stop speaking because the pedophile zombie of the, you know, the gutters of society will, I mean, knock on the table and it will, I mean, be like a hint for the robot to stop speaking. I mean, at some point you stop, you know, feeling humiliated and you start asking yourself, אז זהו אדם, like, you know, the Primo Levi book, you know, איזה הומו? From the New Testament, famously, you know, איזה הומו? אז זהו, is this man? Is this man? אז זהו, and the answer is yes, this is man. זהו אדם. הדבר השפל והמטונף הזה, שאתם רואים סביבי, זהו אדם. אז נכון ששאר היצורים שאני מזכיר בווידאוים, למשל היצורים שמוזכרים פה, לא היו ברמה כזאת שפלה, אבל וכמה מהם היו ברמה הרבה יותר גבוהה מכל מיני בחינות. במיוחד נגיד אלה מהצבא או אלה מהאמירים שאולי אנחנו נדבר עליהם אם תרצו. בתוכנית המצטיינים שלנו באוניברסיטה העברית, כמובן מלאה ביצורים מה-Game of Thrones. אם תרצו נדבר על זה בהמשך, this belongs to later in my life, after the military service. But the key issue that they are all gray Nazi dogs, all of them. What you see in here, this is the same everywhere. Yes, I mean, these are really, and this is the gutters of society, but I mean, the higher-ups in their heart are the same. Not gray Nazi dog, Nazi greyhound. That's the kind of people they are. So more names from the high school, additional names, היה איזה צברי אחד, הוא היה, לא זוכר, משהו צברי, שכחתי איך קוראים לו. שחר צברי אולי? לא, שחר אחר, אני מדבר בין שני, הם היו כאלה אפורים שאתה לא זוכר כלום, לא היה מה להגיד עליהם. פשוט לא היה שום דבר שיכול להגיד עליהם, הם היו פשוט שם. פשוט הם היו שם, כאילו, ולא... לא שהם לא... תקשיבו, אני לא מנסה להביא את האנשים אליי, באמת, הבנתי מהר מאוד שזה לא כדאי, כי כאילו, תהיה מאוד מבאס. פשוט אתה מנסה למצוא איזשהו משהו שאפשר להגיד על הבן אדם, כאילו. יש כאלה, הם פשוט, אין מה להגיד עליהם, הם כל כך כלום, כאילו, חסרי תכונות, האדם החד-ממדי של הרברט ברקוזה, האדם החד-ממדי, זה מה שהם, חד-ממדי. מימד אחד, תלך בדרך הסלולה, מימד אחד, שהמדינה אמרה לך מה לעשות, וזהו. Nothing, you know, just, I mean, gray Nazi hounds. Additional names, I just don't remember the people, I mean, you hear the noises, they have what to contribute to the conversation. The Nazi dogs have what to contribute to the conversation. So, additional names, maybe I'll remember, I'll recall some more later, and then I'll kind of like, I mean, edit to the list. Now, regarding teachers, so המחנך, like the main, like, you know, main teacher, like in the first three grades was Avi Yacobi. He wasn't a rabbi. Many times, I mean, you know, even in this kind of school, which is not a yeshiva tichonit, actually the mechanech, like the main teacher is a rabbi. It's very common. But actually he wasn't a rabbi. He was like more of like a gunslinger. Like, you know, he always can carry the gun, he lived, you know, in התנחלות. הוא היה כזה מתנחל כזה, הוא היה צעיר יחסית, מתנחל, ושנאתי אותו. ממש לא אהבתי אותו. לא הסתדרתי איתו. הוא היה מגיע, לא יודע, פשוט הגעיל אותי. לא בגלל שהוא היה מתנחל, באותה תקופה לא
לא הייתי שמאלן מטונף, עדיין לא, אבל זה הגיע יותר מאוחר, אבל פשוט הוא, לא יודע, משהו בו היה מגעיל. maybe I speak about him a little bit later. ואחרי זה, בכיתה י' בתיכון, המחנך היה הרב קליימן, שהוא היה דמות מופת, הוא היה חרדי, והוא היה גם עורך של איזה עיתון חרדי, אחד מהזבלונים, לחרדים בישראל יש מלא זבלונים, they have like full of trash, newspapers, shit. I mean, the general public don't know about it. So he was like an editor. During the night, he was kind of like an editor of this newspaper, and during the days, he was like, the teacher, like of the class, like the main teacher. I mean, of course, he taught that, Talmud, which was the most important. I mean, not the most important, but I mean, the class with the most hours dedicated to it, and also halacha, and also shur chinuch, which was, so there was kind of like, maybe I speak about it in another video, because at the middle of like after a year and a half, in the middle of, the 11th grade, they just kicked him out of school, and, in kind of like, in suspicious silence, and then rumors, very quickly people start to speak, almost without a doubt, this was because of, he likes, הוא אוהב לחפון את התלמידים, דווקא לא מהכיתה שלנו, הוא אוהב את הכיתות הצעירות יותר. דווקא אותנו הוא לא חפן, אבל הוא היה חופן את האלה בכיתה ז', ח', ומתישהו הסיפור התפוצץ והעיפו אותו, אבל זה לא יצא לתקשורת, וזה נשמע בסוד אפילו מאיתנו, למרות שכאילו כולם ידעו על זה ודיברו על זה. Maybe I speak about it a little later. A prime example, the rabbis, of the type that maybe my listeners even know better than I am. Presumably, I suspect that many of my listeners actually know these kind of people more than I am. Like they had that opportunity to meet these people, in their maybe ancient past. So yes, he was like one of them. טוב הגמד קראו לו, הוא היה נמוך כזה ושמן. והוא היה טיפוס נאלח ודוחה. טיפוס שפל. אני אולי נדבר עליו בהמשך, הרב קליימן. איזה איש דוחה, איזה ייצור מהאגדות, אבל מהאגדות של פעם. אתם יודעים, פעם מהאגדות האירופאיות, הכל היה שם כאילו שפל ומטונף, כזה מקס ומוריץ, שבסוף גורסים את הילדים והופכים אותם כאילו לגרגירים, ואחרי זה החתולים, או אני לא יודע מה, התרנגולות אוכלות אותם, או כל הילדים, היהושע הפרוע שנשרף כאילו, או לא יודע, הילדה שלא התלבשה כראוי, ואז בישלו אותה בקדרה. אתם מכירים את הגרסאות האלה של סיפורי ילדים של הנאצים, שהנאצים גדלו עליהם, כאילו, הנאצים ועושי דברם, או הנאצים ועוזריהם גדלו עליהם, אז כאילו זה, אז מהאגדות האלה, של מקס ומוריס של פעם, אז טיפוס כזה הוא היה, טיפוס מהאגדות, אבל מהאגדות האלו. כן, בדיוק זה. אז, yeah. So, he was kind of like replaced by Amnon Cohen, קראו לו? But maybe I speak about later, the Rabbi Amnon Cohen. Well, the principal was Avi Weiss, which was kind of like, אני רק זוכר, נכנס מימד, יצא גמד. I don't know how I remember it. Actually, he was the only person in cycling, probably the whole, like, from everybody, the student, the teacher, like everybody, that was actually kind of like a person that you can speak about. Like, that he had some kind of substance to him, which is admirable. Like, that he was actually a person that you can actually say something about him, Avi Weiss, which is really admirable. But it's not really very important for the Game of Thrones situation. It's more like, it's more interesting maybe from the point of view of the Tzionut Datit. And as I said, this is not the main prism of my life. Like, I have much to say about the Tzionut Datit, as you understand, but I didn't really grow up in the Tzionut Datit. It wasn't like that. And it's important it's a key issue here. Like, it wasn't like that. It was a show, and a very shallow show. And this is incredibly important to understand the political phenomenon. But actually, Avi Weiss was different. Like, he was really different in many ways. נכנס מימד, יצא גם בגלל שהוא היה ברשימת מימד, שאף פעם לא זכתה לאף מנדט. לא חשוב כרגע. And later, he became, so he kind of, during high school, he was upgraded at some point to be the manager, like a מכללה, like a college.
maybe give at Washington, I don't remember. So so then he was replaced by his vice principal, Gila Finkelstein. I mean, just when I finished high school, she also upgraded to actually to a member of the parliament. She became a member of the parliament of Mafdal, Gila Finkelstein, and she was really, a prime example of she was like a woman that, I mean, until I met her, I didn't even understood, how conformist people can be. She was by far the most conformist person that I ever met in my life. Unbelievable. You need to meet Gil Finkelstein in order to understand what is conformism. To get to the essence of this phenomenon of conformism, this was unbelievably conformist. So yes, so she became the principal after Avi Weiss, and I think she was like that until the end of my time in high school. But just maybe a year after I finished high school, she was actually replaced because she was kicked up to be a member of the parliament of the Mafdal. Really, a woman that you don't meet such people that you really cannot say anything about them at all. Really, there is absolutely nothing you can say about her, because she was the most conformist person that you can imagine. She had nothing to say or to. She was not against anything at all or in favor of anything at all. Absolutely. It was she was completely neutral. In her essence, she was the epitome of neutrality. Really amazing person, Gila Finkelstein. So she became a member of the parliament and replaced. But this happened after I finished high school. Also, other two vice principals that should mention is Uri Oren. And actually, this is actually something I actually wrote about him maybe 4 years ago in the blog. Already when I actually was reading a blog, this was already part of the discovery journey actually. And at the time it was before I started even recording in the Evernote. Before I started videos and recording, so I wrote a blog with regards. If you don't have it, I can republish the material if you want. It's Hebrew, but I think it's interesting, and I think everything that I wrote, I stand behind it. Even though it's very early in my journey. You can hear it, you can read it. I don't understand so much things around me, but so it's much more prophetic. It's and much more literary in essence. Because I still didn't. Everything was I was in darkness and it was, I don't know, maybe 3 years ago, 4 years ago. So I've written a blog, and so I can republish the notes if you want. Just tell me whenever will be most convenient to people to actually read it. And I think the blog is interesting. These posts are interesting because, obviously, I was in such a darkness. I didn't, because I understood it. I need to understand the circumstances of my life, and that nobody will help me. And it was just me and God. So, it's very literary, very poetic, with many metaphors. But actually, I think it's interesting. And so I actually mentioned him in one of the posts. Uri Oren. Maybe we'll speak about him later, or maybe just read the post. And this is actually one occurrence in which I do discuss something that relates to high school in some way. But very briefly. Uri Oren. So, and then another, והם היו השוטר הטוב והשוטר הרע. הוא היה השוטר הרע, והיה השוטר הטוב שזה היה זלמן רוט. Another vice principal that he was like the good, the nice guy. And he was also my physics teacher. I studied physics, the מגמה, בכיתה י"א-י"ב, so he was my physics teacher, זלמן רוט. Very old school, מפד"ל, זלמן רוט. So I don't remember many other teachers. Maybe I'll recall some names. We'll discuss it in the next chapters. And also, if we remember a little more students, we can discuss it in the next chapters. So, let's finish this video for now, and I'll eat late dinner and maybe drink a coffee or tea. And hopefully, even tonight, I will start the next chapter in which I will discuss my actual days in cycling. So, that will be all for now.